understand ndio hayo. Of course today we want to do something different from what we have been doing. Hii show tumekuwa tukifanya na the language that people understand, lugha ya Kikuyu. Most of our viewers wanaielewa na hivyo, but we have decided to do something just small, a short clip of like 5 minutes or something like that. At least tuongee na ile lugha watu wengi wanaelewa, and especially mavijana. Kwa mkiniambia Kihara, hizi show zako unafanya na Kikuyu, some of us to understand, ni wafanyie at least kitu kidogo na the language that we both understand. Ndio kama unataka kuwekelea ndani ya farming, at least ukuwe na idea, ukuwe na know-how ya nini ninawekelea, and the kind of challenges that you will come across, na ujue vile unaweza zi overcome. Especially wachane niwaambie mavijana, kama kuna place pesa imebakia ni in farming. But how do you start your farming na ikuwe successful bila kupitia challenges mob, na hata ukipitia hizi challenges how do you overcome? So today we are looking at mushroom farming. Tuko na mdem myang, huyu ni farmer ameamua. Actually hayuko Ushago, kwa Kiambu County place inaitwa Gashie, and she's doing very well in mushroom farming. So today we speak with her, at least atuambie tukitaka kuanzia farming ya mushroom tutaanzia wapi, what and what do we need to have so that tukianzia tukiwekelea kwa biashara ama hii farming ya mushroom ikuwe successful. So we have two types of mushroom. One is button, na ile nyingine inaitwa oyster, lakini today we will be looking at white button mushroom farming. So tegea hapo kidogo tusikie kunaendaje, alafu then by the time tunamaliza utakuwa unaniambia kama utawekelea ndani hii farming ama utaamua kuendelea na hustle yako ya kawaida. So we meet Sarah. Sarah, is vipi? Kwa fiti. So Sarah, you just introduce yourself and then tell us the location of this place and what it is that you do here. Okay, my name is Sarah Njeri Maina. Njeri is my surname, Maina is my husband. Yes. This place is called Gashie. From Nairobi it will take you 30 to 45 minutes drive to this place. So it's approximately near Nairobi. And this year we are doing our button mushroom farming. Yes. In a rented house. Sarah, na among zile vitu zingine zote ungefanya, wewe ni kijana. Hizi kulinganisha na farmers wengine, kuna farmers wengine wewe amekuwa akifarm for so many years. Yeah. Wewe ni kijana. Sijui kama ulisomea farming shule ama farming nika interest grow ukiwa kwa hustle yako. Why did you decide to do farming and what did you do in school? Okay, in school I did agriculture as part of my subjects that I had, and I did very well in agriculture, but I didn't have the interest of being a farmer. I never thought at one day I'll be a farmer, a real farmer. Wacha hiyo farming ya vitabu. Sasa huu mkulima analima kwa ground. I never thought that would come to dawn in my life. But sometimes back in 2016, I was watching someone do their documentary on mushroom farming, and that is when I became interested. Yeah. Kama utaanza kulima. So wewe number one, ambia watu kwanza wewe ni mwalimu. What did you use to teach in school? Okay, I'm a trained high school teacher for history and Kiswahili. Yeah. Alafu kaangalia hiyo life ya kuwa modern kidogo ni noma. Ukakuja farming. So when mimi tuseme nataka kuanzisha farming ya mushroom, what do I need to have and where do I need to start? Okay, mushroom farming, somehow you need to have a site for the first thing. That is requirement number one, because you need to either construct a house. If there are no constructed house ready for you, you need to do the construction yourself. You can either decide whether to do a semi-permanent house where you can use the mchanga, ile ya matope, ile nyumba tunaita ya matope hiyo. The normal house zinajengwa huku Ushago. Zile za Ushago, lakini of late siku hizi watu wa Ushago pia wame upgrade. You never find them easily. So you can use the matope house, the mud house, ama you decide to do the stone house, because if it's your land, you can decide to do something permanent. Kitu permanent sky yako. Haya, umejenga hao. Na tumesema si lazima atikuwe ni hao permanent. Kama una capital enough, tafuta mbao, tafuta rafters and then do the matope thing and you are good to go. Chimba mchanga hapo nje, changanyisha sijui wanaifanya nganje, kama nyata hata kama una mabati unaweza ekelea nyasi. Unaweza ekelea nyasi ama unini na gunny bags. Unajua gunny bags? Zile ngunia za kutengenezwa na sisal. Those ones. Zidunge juu. Makongwe. Uwekelee juu. From there. Uko na structure sasa. What else do you need? To mushroom farming? You need water. Water is very essential in the first stages of compost making. A lot of water is required. Then from there, we also need polythene bags. We are going to put your substrate for the spawning.
when you talk of the polythene bags, why we don't, okay, there are so many kinds of doing the farming. There are those who opt not to put the substitute in the plastic bags, but we prefer the plastic bags due to control of diseases. Because if you have one plastic bag that has been infested with some disease, if, for example, you are using the trough way, where we have all of them, you just come and place your hay there and the substrate, and then you do the spawning, the diseases can easily spread very fast. So for you to control it, you just need to put in the bags. If one has the disease, you just need to remove that bag outside, and there you go. Yeah. The diseases are controlled. Sawa. Tunarudi tuangalie the way you're supposed to prepare your compost, because umesema ni kajani, lazima uitengeneze vizuri ndio make at least make a good progress. So we take a short break, and then when we come back we look at how you're supposed to make your compost. Hapa nimeambiwa si ati ni mchanga tu unachukua unawekelea. In compost si ati unaenda unachukua manyoya ya ng'ombe ama ya mbuzi unakuja unachanganya. There is a special way you're supposed to do it. How are you supposed to do it? So we do this after the break. Don't go too far. So Sarah, tunafaa kuprepare aje compost? Compost, number one thing, raw material number one, tuko na wheat straw. That is what you use. Very clean without the trashes. It must be very clean without other things apart from the straw itself. Then from there we need to have chicken manure. Then from there we need to have cotton seeds. Mbona ya kuku? Hatuwezi tumia ng'ombe ama mbuzi? Kwa sababu chicken manure is highly nutritious as compared to these other types of manure. Yeah. So then we need to have cotton seed. Cotton seed is used in supplementing proteins, and gypsum. These ones are used in the latter stages of the compost. Gypsum tunajua ni ya kujenga. Mbona tena tunahitaji gypsum hapa? Gypsum unajua ukijenga, kwa ujenzi unatumia gypsum kufanya nini? Kuweka ceiling juu. Hizo tunakanga kama hardboard huko juu zina design. Sasa hapa kwa compost tunaitumia na kudesign club interior. Why specifically a club and not anything else? Juu ndio tumezoea kuona. Afadhali kusema kweli. Okay, so hapa tutazungumzia baadaye. So why you use gypsum is mainly for controlling moisture. That cause I told you in the initial stages of the compost making, use a lot of water. Yes. But later on, in the latter stages, you don't need a lot of moisture. Yes. So for us to control that moisture, that's why we put gypsum. So we start with chicken manure. You coat it with chicken manure in the initial stages. No, you're putting this on top of the haze. You turn. Afterwards, you put molasses. You know the molasses that is given to cows? That is what you use because molasses is rich in sugars. So the sugars will help in fermentation. Yeah, they are going to make the compost ferment very fast. And then later on we add the cotton seed. This is for adding protein. So tutaanza na nyasi yenyewe. Nyasi tumesema the best ni ile ya ngano. Ya ngano. So ngano imeharvestiwa, tunatengeneza hizo haze. We come with it. Tunaitengenezea place. Ya maji. For like how many days? Patia maji? Like for 6 days. 6 days. Hiyo ni nyasi peke yake. Nyasi peke yake. And then we come and add the chicken manure. The chicken manure. Tunachanganya. Kuna ile measurement tunafaa kutumia ama ni? Kuna measurements. Depending on the number of haze that you have is what will determine the number of raw materials for the mixture you are going to use. Yes. For example, for mine I had 250 bales of hay. So I had to use 16 bags. So mtu afanye hesabu, if 250 is equal to 16, what about one hay? Unafaa kuweka manure inatoshana aje? Waache wafanye hesabu, si ndio? Then after kuweka manure, we continue putting watering and turning. They are called free turning. When you are not adding any raw material to that compost, we call it free turning. Inakuja inachanganywa, inageuzwa, then you continue with the watering. But as the process continues, tunaendanga tukireduce maji. Yes. Because initial stages zinakaa hakuna hata maji utaweka kidogo. Utaacha tu yenyewe iferment yenyewe peke yake without the watering. Yes. Then after the chicken manure, that is when we add molasses. We're looking at how many days? We are looking at tuliweka manure after 6 days. And then tuka water na free turning without adding anything else apart from water. And then tuna reduce maji. Then the molasses strike after how long? After 4 days. After 4 days since tuweke chicken manure. Aya, tumeweka molasses. And then we continue the watering kidogo kidogo, na si maji nyingi kama ile tulianza nayo.
and then afterwards ndio tunaweka molasses ya kuhasten the fermentation stages. Hapo pia tunaongeza maji kiasi, and then afterwards like 2 days, not 2 days but 2 weeks, tunaongeza cotton seed and gypsum. Cotton seed and gypsum. Hizo utaziweka pamoja? Hizo tutaziweka pamoja. And you said in the 250 hays that you had, uliweka 4 jerrycans of molasses. Hiyo ni ile ya 20 liters. So that is about 80 liters. Ulimwagilia. Then after 2 weeks tukakuja tukaweka cotton seed bag 4 bags. Na gypsum 2 bags. Then this is after how many days sasa yote tuseme hii compost iko ready for? Iko ready after 30 days. After 30 maximum. Days. From there tunaileta kwa nyumba sasa. From there tunaiweka kwa bags, those plastic bags that so inside. Tunaileta kwa nyumba, tunaziwekelea huko kwa shelves. Alafu hizo bags before tulete kuna spawning. When we talk of spawning, tuna talk of kuweka mbegu. Sasa ile mbegu ya mushroom. Ile mbegu ya mushrooms, I had 4 cartons of mbegus. I put 2, nikaacha 2. Kwa sababu tunafanya initial stages, tunaweka moja. When we start seeing the mycelium colonize, ndio tunaongezea ingine. Tunafunika hiyo mifuko, and then we wait like for 2 weeks. That is when we come to add the soil. Kwa sababu hii substrate iko chini ya nyasi ya hay, haistahili kuchanganya na mchanga. Sababu mchanga unajua tutakuwa tunanyunyizia maji, na hiyo substrate haistahili ipate maji, kwa sababu ikipata maji inaanza kuoza. Ikioza ni kumaanisha mbegu yetu imekufa. And no mycelium can be formed. Tushapanda mbegu, tumefanya casing na soil. That is after how many days? After like 14 days. 14 days after kupanda sasa ndio tunakuja kuweka casing ya soil. What are the main challenges that you will face when doing mushroom farming? Zile zenye unajua, if I don't do ABCD, I'm looking at losses. Lakini nikifanya hivi na hivi na hivi, then I'm looking at least some profit at the end of the day. Ni challenges gani mkulima ana expect kupatana nazo? Challenge number 1 ni substrate ile ama hiyo compost tunatengeneza hapa nje, lazima utengenezewe compost mzuri. Kwa sababu if you don't have quality compost, it means that those things can't grow. Hiyo mycelium haitaweza. Na ikikosa kuweza, already umepata loss kubwa sana, kwa sababu buying the hays, buying the mchanga, kununua hiyo mbegu, in fact it will cost 46,000 to buy those 4 cartons of the spawns. So like now it means that like half of the capital of whatever we talked about, 420, you've used up that capital. So if you just spawn in a poor quality compost, it means that you are looking at a loss of 200,000 kwa sababu haitamea. Na ikikosa kumea, sasa unaona hiyo mradi yote imefanya nini? Construction yako yote, kila kitu yote imeenda hivyo to the drain. Hygiene na story ya mushroom. Nasikianga kila mtu anafanya farming ya mushroom, the first thing you told it's hygiene. Iko related aje na mushroom? Mushroom ni kitu delicate sana, so you must observe hygiene. Na ni si ile kuobserve ya mchezo, ni ile lazima uobserve vizuri kabisa. One thing ni wakati you are doing the picking, you should not leave any dead mushrooms on the bags, those stems. Everything should be collected and put somewhere. Then afterwards, you must sterilize your herds or disinfect your herds and your feet, so that you don't bring diseases from outside to the house. Because if you don't look in that, what happens is they start forming something we call green mold. The green mold make the mushrooms that are blooming to die, to wither, and just die. Tuangalie penye watu wengi wanagojea kusikia. Market, pesa. When I have kapanet kaaka, I'm looking at how much. Nina tuseme vile umetengeneza kanyumba kako. Ulipanda na 250 bales za hay, kwa kuja ukaweka 4 jerrycans of molasses na the cotton seed yenye uliweka, gypsum. After all that, how much am I looking at? Na expect kuwa natengeneza like how much na kanyumba kama haka? Okay, when the market is there, we sell between the little you can sell per panel is 150. 150. Kamoja kama haka. Kamoja. Kwa na grams ngapi? Hii ni grams 250. 250. Hiyo ni wakati bei iko chini. Wakati iko juu? Wakati iko juu naweza uza 250. 250. Like hapa ndani, you expecting to harvest mpaka from the first harvest until useme sasa nimemalizana na hiyo shamba, I'm looking at preparing another one. Uta harvest like how many punnets and after how long?
Okay, maximum harvest, if you do it in 3 months and with manageable conditions that you get the maximum harvest, I'm supposed to get like 5,000 panels in that house. 5,000 panels? Yeah. In that house? Yeah. For how, after how long? After 3 months. Wacha tutoe calculator. 5,000 panels. Kamoja 5,000. Bei ikiwa mbaya kabisa wakati soko ni mbaya ni 150. So we're looking at 750,000. Kwa kanyumba kakurentisha. Yeah. Wakati bei ni mzuri kabisa. How much? 250. You're looking at 1.2. Na ulitumia 420. You last advice. Kwa mavijana, and especially wale watu wanasema tu hakuna kazi. Ama mtu ameemployiwa, yes, na anatafuta side hustle anaweza kuwa na do na imuongezeka income. Najua life imekuwa difficult. What is your advice to the young people? My advice to young people is waache kuchagua kazi. Mtu asikae tu pale nyumbani amejishika tama hivi ati hakuna kazi. You can also create employment for yourself and for others, because personally I've created my full-time job, my full-time employment for myself and for others who are dependents of this house, because I have a permanent person who is there permanently. And in short, any employer. Na casual laborers wengine. Kwa hivyo hao watu wote tunalishwa na nani? Na hii nyumba. Yes. Na yule broker kwa soko ananigojea, analishwa na nani? Na hii nyumba. Then there is that consumer Yes. pia. Pia anatucreatea nini? Kazi. So for these young guys, don't sit in the house and say I'm a graduate, I did this and this, there are no jobs. You can still think of something else to do apart from white collar jobs. Kabisa. Eh. Sarah. Yes. Thank you so much. Habari ndio hiyo. Like you've heard, kama una job ama uko na job na unatafuta side hustle, hakuna story mingi. Mimi ushinda nikiwaambia the only way to go is into farming. Today we were looking at what we call button mushroom farming. Na umesikia vizuri sana. Kanyumba Kasara alirentisha. I think it's a 1 bedroom and it's in town. Place inaitwa Gashie, Kiambu. Kwa kufanyia farming yake ya mushroom hapa, na umesikia vizuri sana. She invested 420,000 kwa hako kanyumba kadogo. That is from buying the haze na hizo vitu zingine zote zenye ametuexplainia zenye unafaa kuweka kwa kale kahau. Bara ametuambia wakati soko ni mbaya, after 3 months she's looking at getting at least 750,000. That means anaweza toa ile 420 yake yenye alikuwa amewekelea na abaki na kitu kama 330 kama profit. This is after 3 months. Na wakati bei iko poa, unaweza angukia. Atuambia vizuri sana, 1 punnet of 250 grams anauza at 250 shillings wakati bei iko sawa. And it can even go more than that. Akiuza hivyo, at least in those 3 months she's making 1.2. Hivyo ndio unakuwa millionaire. My friends, there is no way you can make that kind of money with employment. It's only in farming that you can be able to do this in 3 months. Kwa hiyo time nyingine, tuko na mkulima mwingine ndio tusome kitu kingine, si ndio? See you then. Bye.